El tenedor en mi mano se siente más pesado de lo debido. El peso de una simple comida convirtiéndose en algo mucho más grande. Ya había estado allí antes, sentada en la misma mesa, escuchando el mismo suave roce de los cubiertos contra los platos, fingiendo que el silencio entre nosotros no era peligroso. Pero esa noche lo sentí, el cambio. Las conversaciones triviales sobre nada dieron paso a lo que ambos habíamos estado evitando. Papá, necesitamos 2,000 más mis dio Terry, golpeando la mesa con el puño tan fuerte que tiró el acelero. Antes de contar lo que pasó después, aseguré de darle me gusta a este video y seguir para más historias. El sonido me atravesó con más fuerza que sus palabras. Granos blancos se esparcieron por el roble como cristales rotos, y por un instante no pude mover. El pastel de carne en mi plato se había enfriado. Las judías verdes, vagadas en mantequilla, ahora estaban colladas y sin vida. La exigencia de mi hijo flotaba al aire, no como una petición, sino como una expectativa. Dije el tenedor lentamente. Tienes 28 ecos, Terry. Es hora de que aprendas a cuidar de tu esposa a ti mismo. Se erguió, con la aire creciendo. En su pecho, pero su voz se quebró. Estás siendo egoísta. Mamá nos habría ayudado. Nos habría comprendido. Es nombre Martha, me quedo como un puñetazo que no había previsto. Apret la mandíbula y me obligue a no mirar a Zella, aunque podía oír su suave salozo al otro lado de la mesa. Giró su anillo de bodas en él. Dedo, con el maquillage corrido por las lágrimas, que probablemente habían empezado antes de la cena. Quería recordarle a Terry. La Harley que vendí para pagar el depósito de su boda. El viaje a Alaska, al que renuncie para que él tuviera un apartamento al que nunca se muda. Las horas extra que trabaja para pagar las facturas médicas de Zella, que resultaron ser solo estas. Pero las palabras se quedaron enterradas, como piedras en mi pecho. En cambio, dije la palabra que importaba. Basta. El roce de mi silla contra el inaleo, hizo que Zella se estremeciera. La luz del techo proyectaba sombras tan nítidas que cortaban, haciendo que la mesa del comedor pareciera menos un hogar, y más una sala de interrogatorios. Ya de 1200 mes, dije en voz baja, con paso decidido. Antes de eso fue la boda, el apartamento, las facturas del hospital. Nada más. Zella se levó la servilleta en la boca, ahogando sus sollozos. La respiración de Terry se volvió entrecortada, desesperación o furia. Ya no sabía cuál. Papá, por favor. Dio, y por primera vez esa noche, escuchó al niño que solía ser en su voz. Pero luego se desvaneció, absorbido por el hambre. Que había aprendido a manipular, a convertir el amor en obligación. Neg con la cabeza. No, mis pasos hacia la puerta se sentían como alejarme de un campo de batalla. Podía oír a Zella susurrando algo, urgent, suplicante, pero no me detuve a escuchar. Las escaleras de madera crujían bajo mi peso. Cada crujido me recordaba cuántas veces las había subido cargando con el peso de esta casa. Arriba, el aire se sentía más pesado. La fotografía de Martha estaba en mi mesita de noche, su sonrisa congelada en una época en la que la familia significaba algo diferente. Me senté en el borde de la cama, el colchón se hundió bajo mí, mi cuerpo repentinamente más viejo, más débil. Más cansado de lo que quería admit a verdad, me quedé mirando su foto,
buscando una respuesta en sus hoyos. Siempre vea lo mejor de Terry. Me habría dicho que siguiera intentándolo, que siguiera dando. Pero recordaba sus últimas palabras, con más claridad que cualquier otra cosa. Enséñale a volar solo. Rey, no digas que vida en nuestra sombra. Para siempre lincese debajo de mí, seguía sin mí, la voz de Terry, que se elevaba, el lento entreccortado de Zella, el caos familiar, que se había convertido en nuestra banda sonora. Mi quid Ali sentada en la penumbra, atrapada entre el amor por mi hijo y la creciente comprensión de que cada dólar que le daba era otro clavo en el ataúd de mi propio futuro. Abrí el cajón de la mesita de noche, y mi quid mirando la pila de papeles que había dentro. Documentos de préstamos, retiros de crédito, contratos firmados en momentos de debilidad, cuando Terry me había convencido de que era solo una vez más, $47,000. Eso era lo que me habían costado las emergencias de mi hijo desde el funeral de Martha. 47,000 que nunca volvería a ver. Cerré el cajón con firmeza. La madera hizo clic al cerrarse como un vir dicto dot. El silencio de arriba era distinto al de la mesa. Abajo rebosaba de explicas, manipulación y lágrimas. Arriba rebosaba de agotamiento, profundo y innegable dot. Mi recost y cerré los ojos. Durante ecos me había convencido de que ayudar a Terry era mantener viva la memoria de Martha, que era lo que ella habría querido. Pero Ali sentada, mirando su lado intacto de la cama, me di cuenta de algo más difícil. No la había honrado. Había traicionado su último deseo. El reloj marcaba las 7:35. Cada segundo más fuerte que él. Interior. Un nuevo silencio me oprimió el pecho. Uno que no nació de la evasión, sino de la claridad. Cuando finalmente me puse de pie, no fui para volver a bailar. Fui para afrontar la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Que el amor sin límites no es amor en absoluto. Es rendición. Y no quería rendirme. Y ese noche terminó sin decirnos ni una palabra más. Pero sabía que el silencio en esa mesa no había sido el final de algo. Era el principio. No dormí mucho después de aquella cena. La casa se sentía diferente, pesada con un silencio que no era pasible, sino cargado con todo lo que quedaba por decir. Me quedé en la cama mirando al techo, escuchando los leaves crujidos del suelo. De madera de abajo, los susurros apremiantes de mi hijo y su esposa. No podía oír las palabras, pero no me hacía falta. El ritmo me decía basta. Desesperación con un toque de negación. Dos personas intentando mantener su mundo cosido con un hilo. Q, se había de ESHI, al girar la cabeza. El lado de la cama de Martha estaba tal como lo había dejado ecos atrás. Sus almohadas, cuidadosamente ordenadas. Su frasco de perfume sobre la comoda, casi vacío, pero sin moverse. Lo mantuve así, no por pensar que volvería, sino por mover cualquier cosa, era como romper el único orden que me cuidaba en la vida. Su fotografía estaba en la mesita de noche, con el vestido azul que lució en nuestro 25º aniversario. La recogí, sosteniéndola entre mis manos, cada vez más ásperas y envejecidas desde el día en que me la tomaron. Enséñale a volar solo. Rey, me había dicho poco antes de fallecer. Sus palabras resonaron ahora, con más
Fuerza Q en es momento. Asenti entonces, permitiendo Q lo haria. Pero la verdad era Q la había falado. En lugar de enseñar a la tierra y mantenerse en paz, fui la muleta Q le permitió apoyarse. Cada préstamo Q firm. Cada turno extra Q heis. Cada sueño Q enter en silencio. No era amor. Era miedo. Miedo de verlo fracasar. Miedo de deschenar la memoria de Martha. Record el día que vendí la Harley. La moto había sido mi orgullo. Un proyecto que restaura pieza por pieza tras su muerte. Pense que trabalhar en ella me ayudaría. A apaciguar el dolor. A tener algo que construir cuando todo lo demás se rompiera. Pero dos ecos después, Terry vino a pedirme dinero para el lugar de la boda. Su voz transmite la misma urgencia de siempre, como si sus necesidades fueran de vida o muerte. Mientras que las mías fueran opcionales, me dije a mí mismo que vender la moto era por la familia, por el legado. Entregué el depósito con una sonrisa que no sencha, mientras por dentro sencha como si acabara de arrancarme el último pedazo de Martha. Hice noche, con el garage vacío, le susurré una disculpa a su foto. Sabía que se habría enfadado si onmigo no se detuvo allí. Meses después, luego el depósito del apartamento, luego las facturas médicas de Zella. Siempre el mismo ciclo. Su promesa de devolverme el dinero, mi acuerdo tachido, y luego nada. $47,000 perdidos, y él seguía en la mesa exigiendo más. Lo peor, no fue el dinero. Fue darme cuenta de que cada vez que cedía, me hacía daño a mí mismo. Dije de planear viajes, de arreglar la casa, de comprar herramientas para el taller. Mi vida se había convertido en una serie de sacrificios para alguien que solo los vea. Como es me senté en el borde de la cama, con la fotografía en las manos, y sentí el profundo agotamiento que produce cargar con cargas que no te corresponden. Mi reflejo en el espejo del tocador me sobresaltó. Un hombre con el pelo canoso, hombros encorvados, ojos que ya no transmiten convicción. En algún momento, había dejado que la irresponsabilidad de mi hijo me convirtiera en alguien que no reconocía. Abajo, sus voces subían débilmente. Hoy mi nombre una vez, pronunciado con amargura. El tono de Zella era más agudo ahora, no suplicante sino instructivo. Me di cuenta de que se había vuelto tan dependiente de Terry como él. Quizás incluso más. Necesitaba que siguiera dando tanto como él. Volví a dejar la fotografía en la mesita de noche, o mi pies de pie, abriendo el cajón donde guardaba los papeles del préstamo. Mi firma me miraba fijamente desde cada página. Mi mano, paro. No mi elección. El hombre que firmó esos documentos no era yo. Era un padre que vivía en la sombra del dolor. Un hombre que confundía la comprensión con el amor. Pase la mano por la pila de papeles, y cerré el cajón con firmeza. Las palabras de Martha volvieron a resonar, pero esta vez las escuché de otra manera. No eran solo un consejo. Eran una advertencia que había en oradudad al volver a mirar la cama. A su lado intacto, me di cuenta de que había estado preservando su recuerdo por las razones equivocadas. Había mantenido todo igual, porque no podía afrontar lo que su ausencia me había obligado a hacer. Pero su ausencia también era su mensaje. No debía reemplazar su compasión con una generosidad ciega. Debía honrarla manteniendo firme. El aire en la habitación se sentía cargado, pesado pero limpio.
Me acerca la ventana, y mira el patio trasero. Estaba oscuro, con ese quietud que solo las altas horas de la noche pueden traer. Por primera vez en ecos, admití que Terry ya no era un niño. No estaba indefenso. No estaba perdido. Era un grey que había elegido recibir, porque yo la había enseñado que siempre daría. Susur en la habitación vacía. No puedo hacer esto más. Martha, no fue una declaración de derrota. Fue el comienzo de un cambio. Una promesa, no solo para, sino para mí. Al apagar la luz y volver a la cama, supo el mañana no borraría los ecos que había dejado atrás. Pero si exigiría algo nuevo. Exigiría que dejara de confundir lealtad con rendición. Y esa noche, finalmente dije que los ecos de Martha se hicieron más fuertes que las exigencias de Terry. Y aunque en mi golia de cansancio, mi mente se sentía más aguda que en mucho tiempo. El silencio en la casa ya no era solo silencio. Era una decisión que estaba tomando. Una que llevaría a la mañana siguiente. A la mañana siguiente de esa decisión, me levanté más temprano de lo habitual. Había dormido poco, interrumpido por pensamientos que no podía apretar. A las 5:30, la cafetera gorgativa a su ritmo habitual, while el vapor subía como un ritual. Ni quid de pie junto al fregadero con mi ropa de trabajo, mirando por la ventana el jardín del vecino. Afuera, todo parecía normal. Perros ladrando, periódicos en las entradas, el sonido lejano de una corredora de césped al arrancar. Pero por dentro, sentía que algo había cambiado. Cuando Terry llegó arrastrando los pies alrededor de las 7, con una camiseta arrugada y olleras, y vido mirarme directamente. Sirvió el café con manos temblorosas. Gracias, papá. Murmuró, como si esas palabras pudieran borrar la discusión de la noche anterior. Asentí, pero no dije nada. Zela bailó unos minutos después, envuelta en su bata, con el pelo despeinado y los ojos hinchados de tanto dolor. Buenos días, susurró, tímida, tanteando el aire. Mantuvo la atención en los platos. El silencio entre nosotros ya no era hostil, era algo más denso. Era la expectativa presionando contra la negativa. Por la tarde, todo parecía cambiar. Terry apareció recién duchado, con una camisa planchada que parecía nueva. Lavaba el pelo peinado y una sonrisa ensayada. Se comportaba de otra manera, como un hombre que había encontrado un propósito repentino. Papá anunció, de pie en la puerta con Zela detrás. Conseguí el trabajo. Me llamo Techforge Solutions. Consultor senior de ti. 65,000 al año, con todas las prestaciones. Empiezo el lunes. Las palabras fueron pronunciadas con orgullo, pero el momento fue demasiado oportuno, demasiado repentino después de la tormenta de anoche. Observe su rostro mientras hablaba. Sus ojos se dirigieron a Zela, como si buscara confirmación. Esa es una noticia, dije lentamente, sin saber si cruel. Felicidades. Zela juntó las manos, sonriendo ampliamente, y con una voz demasiado alegre. ¿No es maravilloso? Pensemos que quería celebrarlo. ¿Quizás una barbacoa? Su sugerencia fue entusiasta, casi predefinida, y antes de que pudiera responder, Terry se acercó. Como en los viejos tiempos, papá. Ti en la perilla, yo. Ayudando con el fuego. Había algo en su tono demasiado pulido, demasiado preciso.
pero lo dije pasar. De acuerdo. Dije finalmente. Hagámoslo. La perilla me esperaba en el patio, con su tapa negra impregnada del olor a liquido encendedor de la última vez que la use. La destape, y comienza a acomodar el carbón. Mis manos se movían automáticamente, como un recuerdo de ecos de tardes de verano. Pero la sensación era diferente ahora. El aire cargaba una tensión que la celebración no podía disimular. A través de la ventana de la cocina, observa Zella moverse, preparando guarniciones. Sus movimientos eran pausados, su maquillaje, de repente, impecable, no las líneas borrosas de esa manana. Terry entraba y salía, demasiado enamorado, demasiado ansioso. ¿Quieres que saque la carne del refrigerador? Gritó. Adelante, respondí, con la mirada fija en las lágrimas que empezaban a chispar. Minutos después, al mirar a través del cristal, me quedé paralizada. Terry no estaba en la nevera. Estaba agachado cerca de la puerta principal, con mi mochila de trabajo azul marino abierta en el suelo de la sala. Sus movimientos eran rápidos y cuidadosos. De su bolsillo sacó algo pequeño, envuelto en papel de seda oscuro. Lo metió en la bolsa, entre mis guantes de trabajo y la cinta métrica. Luego cerró la cremallera y se frotó las manos contra los vaqueros, como quien se desiste de la culpa. La vista me dio escalofríos. Retrocedí a las sombras del patio, con el olor a humo impregnado en mis pulmones. Explicaciones racionales se agolpaban en mi cabeza. Quizás era un regalo. Quizás una sorpresa que él no quería que viera. Pero sus miradas furtivas, la precisión de sus movimientos, no eran las de un hijo celebrando una buena noticia. Eran las de alguien que estaba montando una escena. Para cuando reapareció afuera, su rostro lucía la sonrisa relajada de un hombre sin nada que ocultar. ¿Cómo vi el fuego? Preguntó con indiferencia. Ya casi está, dije con voz firme. Mis manos apretaban el tenedor de asar, con más fuerza de la necesar. Aidat se apoya en la barandilla, observando cómo ardían las brasas. Qué bien se siente, ¿verdad? Como si empezáramos de cero. No respondí. Mi mente repasaba lo que había visto, cada pequeño detalle grabado a fuego en mi memoria. Mi hijo había metido algo en mi bolso, en mi propia casa, como si no me diera cuenta. Como si no hubiera pasado ecos notando cada patrón, cada manipulación, cada excusa repentina. Zella salió con un tazón de ensalada de papa, con una sonrisa amplia y forzada. La cena debía estar perfecta, dio. El escenario estaba preparado. Una barbacoa familiar, risas y flor de piel, comida chisperotindo en la parrilla. Desde fuera parecía paz. Pero yo sabía que no era así. Esto no era una celebración. Era una actuación, una ilusión cuidadosamente diseñada para ocultar algo más oscuro. Veía Terry reírse a carcajadas de su propio chiste. Sixe Zella preocuparse por la mesa, como si esta comida fuera una prueba de armonía. Cada movimiento estaba calculado, demasiado suave para ser genuino. Y mientras tanto, mi bolso permaneció en la sala, con la cremallera bien cerrada, guardando lo que había guardado dentro. Un secreto a la espera de ser revelado. Las llamas de la parrilla subían. Más y el humo se elevaba en espiras. Fingí concentrarme en el fuego, pero mis pensamientos seguían fías en esa bolsa. Fuera lo que fuse lo que llegaba mi hijo. No iba a dejar que me
lo hichira queer sin pencr dot por ahora, sin embargo, guard silencio. La ilusión tenía que durar un poco más, porque veces la única manera de ver la verdad es dejar que la actuación continue. La casa estaba más silenciosa de lo que debería haber estado para una noche de celebración. La perilla humeba afuera, los felices empezaban a carbonizar, mientras las risas se filtraban por las ventanas abiertas. Pero bajo esa calma superficial, mi mente repasaba la imagen de Terry, agachado en la puerta, metiendo algo en mi mochila. Esperé el momento oportuno. Cuando ella se retiró a la cocina por otro plato, Terry desapareció arriba, tarareando una melodía demasiado alegre para ser natural. Entré. La lámpara de la sala proyectaba una luz cálida sobre la alfombra, pero el aire se sentía más denso, como si las paredes supieran lo que estaba a punto de descubrir. Mi mochila estaba junto al sofá, de tela azul marino desgastada por ecos de uso. Había llevado herramientas, cuadernos, termos de café, todas las cosas cotidianas de mi vida. Verla allí ahora me parece diferente. Parece menos una bolsa, más un decorado para un papel que no había aceptado interpretar. Lentamente, con las rodillas crujiendo por el esfuerzo, abrí la cremallera. El sonido era demasiado fuerte, un susurro metálico que parecía resonar en el silencio. Casi esperaba que Terry apareciera en la puerta en ese preciso instante. Pero la casa permaneció en silencio. Dentro, todo estaba donde debía estar. Mis guantes de cuero, manchados de la obra. Mi cinta métrica, perfectamente enrolada. Un cuaderno de espoleno de besitos de proyectos que nunca tuve tiempo de terminar. A simple vista, nada parece inusual. Bosque más hondo. Mi mano rosa. Algo suave, envuelto en papel de seda. Lo sac con cuidado. El crujido del papel contrastaba con el silencio. Cuando lo abrí, mi quid sin aliento. Un anillo de dimes grande, inconfundible caro, su piedra central proyectaba destellos de luz sobre la mesa de centro, como si se burlara de mí. Number. Era bisuteria. El peso en mi mano me indicó que era auténtico. Una alianza de platino radiada de diamantes más pequeños. El tipo de anillo que costaría más de lo que tenía en mi cuenta de ahorros. Por un momento no pude mover. Mi mente buscaba explicaciones a toda prisa, pero todas se desmoronaban. ¿Un regalo? ¿Imposible? ¿Una reliquia familiar? No teníamos ninguna. La única verdad que quedaba era la que no quería afrontar. Terry había escondido esto en mi bolso. Why no pretendía que lo encontrará. Me senté pesadamente en el sillón. El anillo ardía contra mi palma, como un carbón encendido. ¿Qué estaba planeando? Si este anillo fue robado, why en mi fuero interno y lo sabía. Entonces su lugar en mi bolso no fue un accidente. Fue una trampa. Pruebas colocadas con precisión. Una trampa donde yo sería el chivo expiatorio, lavando el dinero. Robado sin siquiera saberlo. Record su repentino anuncio de trabajo. El momento oportuno para su supuesto éxito. La camisa impecable. La celebración fingida. Todo encajo. El trabajo no era real. La barbacoa no era una celebración. Era una tapadera. Susur en el silencio. ¿Por qué, hijo? Pero las paredes no responden. Ondot la fotografía de Martha. Miraba desde la repisa de la chimenea, con su sonrisa congelada en el tiempo. Habría corrido que creyera en lo mejor de él,
que buscara la inocencia en las gritas. Pero Martha también creía en las consecuencias. Creía que amar significaba decir la verdad, incluso cuando dolía. Me temblaba la mano al girar el anillo, observando la luz danzar sobre su superficie. ¿Cuántas veces me había sacrificado por él? La Harley, el viaje a Alaska, las horas extras. $47,000 gastados en excusas. Y ahora, en lugar de gratitud, me ofrece traición. El sonido del agua corriendo arriba rompió mi trance. Terry estaba en el babo. Solo tenía unos minutos. El instinto me dominó. Volví a envolver el anillo en el pañuelo, guardándolo con cuidado en la bolsa, ordenándolo todo exactamente como lo había encontrado. Entonces, con un movimiento repentino, metí el anillo en el bolsillo. Y no era estrategia, solo instinto. Pero sabía una cosa. Si lo dejaba donde él lo había puesto, me destruiría. Cerré la cremallera de la bolsa, con el corazón latiendo con fuerza. El sonido de las tuberías de arriba cambió al detenerse el agua. Los pasos de Terry resonaron en el suelo del babo. Pronto bajaría, todo sonrisas de nuevo, listo para desempegar el papel de Hijo. Obediente, me pies de pie, con las piernas temblorosas. Y me obligue a respirar. El anillo en mi bolsillo pesaba más que cualquier herramienta que hubiera lavado. No era solo evidencia de su traición. Era la prueba de que mi amor se había vuelto en mi contra. Camin de vuelta hacia la puerta del patio, intentando parecer normal, despreocupado, como quien agarra condimentos para la parrilla. Él humó me. Recibió primero, denso y acre. La voz de Terry me siguió, demasiado alegre. Papá, ¿cómo quieres las felices? ¿Al punto? Lo que crees mejor, respondí, manteniendo un tono sereno. Mi mente, sin embargo, ya estaba calculando, y no podía enfrentarlo. No con Zella Mirando, no con la farsa en enmarca. Pero la certeza me atravesaba como el acero. Mi hijo había cruzado una línea que ya no podía desviar. Las brasas brillaban al rojo vivo en la oscuridad. Y me di cuenta de que el fuego de afuera no era el único que ardía. Dudas, ira, desamor. Todo se mezclaba en mi interior. Y bajo ellas, una decisión se estaba just, en dot y no podía fingir. No podía seguir cargando con sus mentiras. Durante ecos fue su red de seguridad. Y se noche, con el anillo pasado en el bolsillo, supe que algo tenía que cambiar. Porque una vez que ves a tu propio hijo plantar evidencia en tu contra, dejas de ser padre, y comienzas a ser testigo. Y los testigos no permanecen en silencio para siempre. El anillo seguía en mi bolsillo, cuando el sonido de las puertas de los coches irrumpió en la noche. Portazos fuertes y deliberados que no eran de vecinos que pasaban por allí. Mi guiar hacia el jardín delantero, con la espatola en la mano, mientras el olor a humo salía de la parrilla. Terry fue más rápido que yo. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos al principio, luego entrecerrándolos con algo que parecía menos sorpresa y más anticipación. Tres agentes aparecieron por la puerta lateral, encabezados por una mujer de unos 40 años con mirada penetrante y una mano cerca de su radio. Policía, que nadie se mueva. Su voz transmite autoridad, no agresividad. Observa la escena. La parrilla humante, Zella saliendo de la cocina con una ensaladera. Yo, paralizado en el patio el tazón se le resbaló de las manos a Zella.
Y la lechuga se esparció por el ladrillo como confetti en un funeral. Terry no perdió tiempo, mi señaló con firmeza. Official, es él. Violinilo en su mochila. Las palabras me golpearon con más fuerza que su puño en la mesa la noche anterior. Por un instante, no pude hablar. Aquello absurdo me dejó atonida. ¿Qué anhelo? Logro decir, con la voz entrecortada por la incredulidad. Terry se acercó a la gente, con un tono de voz que adoptó una calma forzada. Está en su bolso, envuelto en papel de seda. Lo encontré antes. Coincide con la descripción del robo en el centro. Robo. La palabra resonó en mí como un disparo. Así que eso era. El anillo no solo era caro, sino que era robado. Why me? Hijo me presentaba como el ladrón en darle a gente a cargo. Brooks. Habló por radio mientras sus compañeros se movían estratégicamente por el patio. Señor, aleas de la perilla. Levante las manos ligeramente. La espátula golpeó las piedras. El chisparodeo de los filites detrás de mí continuó como si nada hubiera cambiado, pero la celebración había terminado. Esto ya no era una barbacoa. Era una trampa que se cerraba de golpe. Dentro de la casa, el oficial Brooks abrió mi mochila y empezó a colocar su contenido sobre la mesa de centro. Mis guantes, mi cinta mi cuaderno lleno de besitos de proyectos. Herramientas honestas. Da una vida honesta. Terry estaba cerca, señalando los compartimentos, como si hubiera ensayado toda la actuación. Debería estar en el bolsillo delantero, insistió. Envuelto en papel de seda. Lo vi ponerlo allí, tarde. Se me encogió. El estómago. La seguridad en su voz era demasiado pálida, demasiado exacta. Un hombre contando una historia que había practicado frente a un espejo, pero la bolsa no contenía nada. La agente Brooks la registró con cuidado, metódicamente, con manos precisas. El papel de seda no estaba. El bolsillo estaba vacío. Como el rostro de Terry se tensaba, agrietándose la máscara. Tin que estar ahí. Comprobarlo de nuevo. Oculta cosas. Su tono se elevó. La desesperación se apoderó de él. Brooks me miró y luego volvió a mirar a Terry. Hemos buscado. A fondo. Por primera vez esa noche, mi voz se tranquiliza. Quizás podrías revisar el cajón de la comoda de mi hijo. La habitación se congeló. Terry se giró hacia mí, con el pánico reflejado en su expresión. Q es ridículo. Por. Q y acute. Pero Brooks ya la había indicado en uno de sus compañeros, que la siguiera arriba. La casa pareció contener la respiración mientras la seguíamos, con las protestas de Terry lanando el aire. No pueden registrar propiedad privada sin más. Esto es acoso. El cajón de la comoda se abrió con un suave roce. El agente Martínez me dio la mano, apartó los calcetines y, en cuestión de segundos, su mano emergió con el paquete envuelto en papel de seda. Lo desdobló lenta y deliberadamente, hasta que el anillo de diamantes brilló bajo las del dormitorio. El silencio quedó pesado. Brooks miró a Terry. ¿Esto es lo que viste en la mochila de tu padre? La cara de Terry palideció. Tartamudeó. Con las palabras atropeladas. No sé cómo legó eso ahí. Debió haberlo movido. Pero el papel de seda estaba en una bolsa. Las huellas en estaban frescas. La ilusión se desmoronó. Terrell Harlan, dio Brooks con firmeza. Estás arrestado por presentar una denuncia policial falsa.
y precision de repeated. Rabida dot el sonido de las esposas al cerrarse era más fuerte que cualquier otra cosa. En la habitación, Zella rompió el horror. Su angustia, cuidadosamente simulada, se convirtió en algo crudo. Terry gritó mientras lo conducían escaleras abajo. Esto es un error. No lo entiendes. Estaba en su bolso. Lo movió. Pero incluso en sus protestas, lo admitió. El desliz de verdad escondido dentro de su mente hará me quid en el pasillo, con las manos temblorosas, pero la voz firme. Treinta ecos de paternidad se desvanecieron al ver a mi hijo siendo escoltado. Con grillits. Para entonces, los vecinos ya se habían reunido, atraídos por las luces intermitentes del exterior. Susurraban en sus porches, observando cómo los agentes guiaban a Terry al interior de la patrulla. Ahora tenía la cabeza gacha, no por vergüenza, sino por la incredulidad de que su plan hubiera fracasado, gat la casa detrás de mí olía a carne quemada. La barbacoa estaba abandonada. Bolsas de pruebas y documentos policiales llenaban la mesa de centro, donde antes estaban las fotos familiares. Todo lo ordinario había sido despollado, reemplazado por la fría maquinaria de la traición expuesta. Zella estaba sentada, hecha un ovillo en el sofá, con la cara manchada de rímel, susurrando entre sollozos. No creía esto. Él me obligó. Su voz se fue apagando, pero no respondí. No me quedaban palabras para ella por la ventana. Vi como la patrulla se alejaba, con las luces rojas y azules atravesando la noche. Mi hijo pequeño estaba en el asiento trasero, con las manos esposadas y los hombros hundidos. Durante ecos, temí que pasariese dejaba de salvarlo. Ahora lo sabía. No necesitaba que lo salvaran. Necesitaba que alguien diera de consentirlo. Y cuando finalmente lo hice, me convirtió en su objetivo. Pero incluso cuando las sirenas se apagaron, no sentí ningún triunfo. Solo dolor. No por el arresto, ni por la vergüenza, sino por la verdad que ya no podía negar. El amor no lo había salvado. Lo había debilitado. Y yo había contribuido a forzar el mismo camino que lo trajo hasta aquí. La trampa había saltado. Pero había atrapado a más que a él. Me había atrapado a mí también, sabiendo que a veces las personas por las que más te sacrificas son las que te digieren ardor con tal de mantenerse calientes. La casa volvió a estar en silencio, pero no era el silencio que buscaba tras un largo día. Era el que sigue la destrucción, el silencio de algo roto sin posibilidad de reparación. Los papeles de la policía estaban esparcidos por la mesa. De la cocina, la prueba en blanco y negro de una traición que no podía procesar del todo. La firma de mi hijo, sus dudas, la bolsa de pruebas con sus huellas dactilares en el papel de seda, todo al descubierto, en igualdad me senté en mi silla con una taza de café frío, mirando la taza favorita de Martha. No me atreví a beberla. De alguna manera, la esencia contaminada, como si incluso su memoria hubiera sido arrastrada por las mentiras de Terry. Durante horas, numberáis más que leer y releer los informes, intentando descifrar cuándo exactamente. Había dejado de ser mi hijo, y había empezado a ser mi así sacerdote. La verdad era que no había sucedido de repente. Había tardado ecos en gestarse. Cada vez que pagaba una factura, cada vez que decía que sí, cuando debería haber dicho que no.
Lo impulsiva en más acría que podia tomarlo sin consecuencias. La había enseñado, sin querer, que mi amor era ilimitado, y mis límites inexistentes. Y ahora vivía con las consecuencias. Cuando finalmente llegó al tribunal, el proceso se sintió más mecánico que dramático. La sala con paneles de madera, el tono mesurado del fiscal, la forma en que se presentarán las pruebas. Todo tenía el ritmo de la inevitabilidad. Las grabaciones de seguridad lo vincularon con el robo. Las huellas dactilares lo vincularon con la red. Mi testimonio lo vinculó con la mentira. Estaba sentado a la mesa del acusado con en mano naranja, más delgado de lo que recordaba, con la confianza reducida a desesperación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su expresión oscilaba entre la rabia y la súplica, pero no pude dar ninguna de las dos. Mis palabras fueron sensibles cuando me pidieron que relatara lo que había visto. Vi mi hijo guardar un anillo, robado en mi mochila. El mazo del juez cayó como una sentencia definitiva que no solo afectaba su libertad. 5 ecos. Eso fue lo que recibió Terry. 5 ecos en una prisión estatal. Y zela 2 ecos de libertad condicional por ayudarlo. El tintinio de los grillets mientras se lo levaban fue algo que nunca olvidar. Los vecinos murmuraban sobre la traición, sobre el juicio. Algunos me miraban con compasión, otros con juicio, pero ninguno podía soportar el peso de lo que se sentía al ver a tu hijo entrar en prisión por intentar destruir. Era solo mi responsabilidad. Vendí la casa poco después. Demasiados recuerdos se habían arruinado. Las cenas familiares que terminaban en gritos. Los crujidos de las escaleras que traen sus susurros. La barbacoa del patio trasero, donde empezó la trampa. Impact lo esencial. Las fotos de Martha, mis herramientas, algunas calles de ropa. Todo lo demás lo dije atrás, porque ya no lo quería. Zela apareció el día de la mudanza, con la maleta en la mano, la desesperación grabada en el rostro. No tuve lección, dijo en voz baja. Terry me obligó a hacerlo. Por favor, no me digas sin nada. La observe un buen rato, recordando las noches que le pagaba las cuentas, como giraba su anillo en la mesa, las sonrisas falsas que había mostrado durante aquella celebración simulada. Tenías opciones, le dije en voz baja. Solo que te equivocaste, entonces me di la vuelta. Algunas puertas no se pueden volver a abrir una vez que se cierren. A media mañana, el agente inmobiliario me entregó las llaves de un apartamento, de una habitación en Denver. Las montañas se alzaban a lo lejos, como un recordatorio de que era posible empezar de nuevo, incluso a los 58 ecos. Mi camioneta llevaba todo lo que necesitaba. En hay más en hay menos, mientras me aliaba. La casa se encogía en el retrovisor. Pensé en el día que le enseñé a Terry a montar en bici en aquella entrada, sus manitas agarrando el manaler, su risa llenando el aire. Es recuerdo fue el que más me dolió, porque era puro. Pero ni siquiera eso pudo mantenerme encadenado. I los escombros. Me di cuenta de que la libertad no se trata solo de dar hechos equines de traición. Se trata de finalmente elegir a ti mismo, después de ecos de elegir a todos los demás. El camino se extendía hacia el oeste. Y por primera vez desde la muerte de Martha, sentí algo parecido a la paz. No sabía exactamente cómo sería mi futuro, pero sabía que sería mío, construido sobre la dignidad, no sobre el sacrificio. A veces el mayor acto de amor
Es negarse cargar equines con gusto, te digere en caer. Puedeque la historia haya terminado, pero la conversación empieza ahora. Comenta tu reacción. ¿Crees que es lo correcto o lo incorrecto? Why no olvides darle a me gusta y seguir?